This conference will now be recorded. Yeah. So here we have that Power BI desktop download. So go with the latest version, whatever we have it, latest version. Okay, go with Power BI desktop, latest version. So here you can see that, which is like powerbi.microsoft.com. Just go with that, downloads Microsoft Power BI. Okay, so click on it and download Power BI tools and apps. So what is our main component? Microsoft Power BI desktop. Okay, so there is multiple components we have it. Microsoft Power BI component, Microsoft Power BI mobile app, Microsoft on-premises gateway, and we have on-premises report with Power BI report server, Microsoft Power BI report builder. These are the multiple components which we have it. Okay, so what is our component which we are going to be working? Microsoft Power BI desktop. Try to go for it. Click on download. Okay, allows you link open. Yeah, click on it. It's getting into Microsoft Store. Let's see that. So it's not required actually. Let's see. Yeah, directly click on download. See that it's getting, what is this? .txt file. No, not this one. Let's see it. Important language will be selected. Let's see that previous one. It's not required actually. Yeah, can you see that we have the two setups? Power BI desktop 64exe, Power BI desktop setup. Okay, both are the same. Go with file names both, or you can go with only the first one. Power BI desktop setup. Okay, so click next. It get downloaded. And it's very simple steps. You can go for download and install it. So I already installed in my mission. We can go for just go for I have a Power BI desktop installed. Double click on it. We have this Power BI desktop. Okay, click on open that icon. A little bit slow. I will stop this downloading. Anyhow, we don't require this. Okay, let it be. Let it be complete.
Yeah, download is done. Just go for, let me go for open this file. It was multiple files. Yeah, sorry. It's like taking so much of time to getting download the software and all. Yeah, let me open this desktop. Yes. Yeah, this is a home page where we can go for see that once we open the Tableau desktop. So it will ask you that get start. When you go for buy a Power BI license, buy now. Don't click on anything here. Okay, don't touch here anything. Just you can try to close this window as well. We don't require to go for buy anything. Okay, for our Tableau desktop purpose, we don't need to go for buy anything or do anything. Just go for close this window. Okay, yeah. So as I mentioned that Power BI desktop can be mainly three parts. Okay, how we can divide that three part is in this window you can see that add data to your report. Once loaded, your data will be appear in the fields pane. Okay, so you can have the four options here. Import data from Excel, import data from SQL Server, paste data into blank table, try to sample data set. Okay, if you have the any Excel file you want to connect it, go with Excel file. Import data from SQL Server, go for, if you have SQL Server data, go for this option. If we have any data you can copy it, just blank table, go for this one and try with the sample data. We don't have any data source, we can go for practice our visualizations using the sample data with the Power BI desktop. I have some sample data, just let's see that what is the sample data here. Click on that, click on to try a sample data. Okay, so here two ways to use the sample data. Take a tutorial online or load sample data here. Click on load sample data, click on load sample data. So now we are established connection to that particular file and we are going to be load into it. Okay, so let's wait for it's loading the data. 1 second.
Yeah, sorry. So we can go for see that. We can go for see that uh, financial data here. Financial sample. Select that which data source we are connecting here. Financial sample. So we have three options here: load, transform data, cancel. What do you mean by load? Load means you directly go for build a visualization on top of this data. You can directly go for it and build a visualization on top of this data. So if you want to transform the data, what are the data we have it? If you want to do any transformations, then go for use the transform data option. Then go for use the transform data option. Okay. So if you want to go for build a visualization, directly you can go for load it. If you are getting a raw data, if you want to calculate something, if you want to do calculation or clearing the data, or if you want to go for all ETL activities, then go for option called a transform data. Now my data is clear, I don't want to do anything, then go for directly click on load. Okay, directly go for click on load. Sorry. Okay. Yeah, now మనం ఇక్కడ చూడండి, then you can get it. So let's see that fields. Here we have the fields option. మనకి వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్ వీ లోడెడ్ హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. సో ఏవైతే ఫీల్డ్స్ మనం లోడ్ చేస్తున్నామో ద డేటా ఆల్ గెట్ ఇన్ హియర్. సో క్రియేటింగ్ కనెక్షన్ టు ద మోడల్, లెట్ ఇట్ బి కంప్లీటెడ్. సో డేటా లోడ్ అవుతుంది, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 2 more minutes. Discard changes, click on it, click on changes, it's discarding that. In the left pane you can find the three options. In the left pane of it you can find the three options. What are the three options, sir? You can see that the first one report, second one data, third one model. So we have three options here. You want to go for build a visualization, you need to select this one which we are in this page. Currently we are in this page. Okay, report view. Okay, report view. The second one is data. If you want to see the data in the file, ఈ ఫైల్లో ఈ టేబుల్లో ఏదైతే డేటా ఉందో that you want to see it in a format, in the Excel kind of format, you can see it here. Okay, report data view, you can see the data how it look like. Okay, what kind of data we have in this file. Okay, and the third one is relationship. Relationship means if you have the multiple tables, we can go for join those tables. మనకు multiple tables అనుకో, ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్ జాయిన్ చేయాలి. సో that thing we can do it here. మనం ఇక్కడ ఈ రిలేషన్షిప్ వ్యూలో we can join those tables. Okay, కరెంట్ మనకు ఒకటే టేబుల్ ఉంది, then we are going to use this. Okay, డేటాను చూడాలంటే you can click on this data view. Report build చేయాలంటే we can click on the first one. We are going to build the visualization here. So where we have the fields of, this is a field tab, we have all the fields which we have it here. We have the required fields all here. Okay, so now, so these are all the visualizations we can able to build in the pre-built visualization in the Power BI. These are the pre-built visualization we have in the Power BI. Okay, filters, you have this option, we can apply the filters for this visualizations. Okay, ఇక్కడ filters options ఉన్నాయి. So before going to the build the visualization, we need to go for transform the data. That's we can do it at a Power Query editor level. Power Query editor level, the first ETL activities can be done by the Power Query editor. So how we can go with the Power Query editor from this window? We have the transform data option here. We have the transform data option. If we click on it, we can directly go for Power Query editor. Okay, transform the data. First, how to get connected to the different data sources we can see today, and what are the connection types we have it, and how we do that transformation on top of the data. Okay, so let's go for get data first. So I want to connect my Excel file or CSV file. How can we do that? Go for get data option. Go for get data option.
So these are the different data sources can be connected from the Power BI desktop. మనం Power BI desktop నుంచి ఈ కైండ్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ అన్నిటికీ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, పవర్ బిఐ డేటా సెట్ ఉంటే పవర్ బిఐ డేటా సెట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అండ్ పవర్ బిఐ డేటా ఫ్లోస్ ఉంటే వీ కెన్ కనెక్ట్ టు దాట్, అండ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అనలిటిక్స్ సర్వీసెస్, టెక్స్ట్ సిఎస్వి, అండ్ వెబ్ బోర్డర్. ఇట్స్ లైక్ పవర్ బిఐ టెంప్లెట్ యాప్స్, all kind of data source we can connect it. When you go for click on more, మనకి ఇంకా different types of data sources ఉన్నాయి, we can see that. Okay, different types of data sources supported by the Power BI desktop. Let's wait for it as in progress. Yeah, you can see that total all different types of data sources supported by the Power BI desktop. Again, you can differentiate them. File types, what are the different types of file system supports? It will support Excel file, text files, XML files, and folders, JSON files, PDF files. Okay, correct, and SharePoint folders also it will support. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద డేటా. ఎక్కడ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్స్లో ఎక్కడ డేటా ఉన్నా ఆ డేటాని మన పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్తో కనెక్ట్ చేసుకొని రిపోర్ట్ విజువలైజేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, డేటాబేసెస్, యూ కెన్ గో విత్ డేటాబేసెస్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది పవర్ బిఐ. ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ నుంచి అయినా డేటాని తీసుకొచ్చి వీ కెన్ బిల్డ్ ద విజువలైజేషన్. వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్. Okay, so Power BI platforms, if we have different Power BI data sets, Power BI data flows on Power BI related common data services, legacy data versus and Power BI platform data flows beta. So anything you can get connected and get the data. And Azure services, if you have the Azure related things, so you can go for connect to the Azure SQL database, Azure synthesis analysis, Azure analytics services database, Azure database for the PostgreSQL, Azure Blob Storage, Azure Tableau Storage, Table Storage. Whatever the storage you want to be connected, yes, you can go for connect it. Okay, on online services as well, go for online services. Okay, so these are the different types of online services we have it, so we can go for connect to these services as well. Okay, and others. So what are different types of other files we have it, we can go for connect it. Okay, so R script, you want to connect to the Hive database, R script or Python script, Python connector, as you can get it with any different types. We can connect చేసి డేటాని we can pull into the Power BI desktop. So let's go for connect to that file system first. I want to connect to the file system. Okay, Excel file, go for Excel workbook. Okay, click on connect. So what is my Excel file is sample superstores, I have it. Click OK. Okay, leave it here. Actually it has some error. Go for get data and select that text and CSV file format and go for this sample 1. Click open. So now you can see here a sample superstore CSV file I am connecting. Okay, the data which I was there in that particular Excel file, we are getting that. Okay, in here you can see that delimiter is comma and data type detection based on first 200 rows. Based on first 200 rows, you can go for detect that data type of that particular view, data type of the particular field. So మనకు ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ కి డేటా టైప్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ డేట్ ఉంది అనుకోండి, డేట్ డేటా టైప్. షిప్ డేట్ కి డేట్ డేటా టైప్. షిప్ మోడ్ ఉంది, దిస్ ఇస్ అ స్ట్రింగ్ రైట్, ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. Customer ID ఉంది, again string data type. Where we have the numerical values, the data type should be number, integer, or decimal kind of thing. We have that options. So that data type can be decided by based on the first 200 rows. So what Power BI will do is it will consider that first 200 rows లో ఉన్న డేటాని బట్టి the data type అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. Data type detection based on first 200 rows based on entire data set.
So what it will be, all the entire data set చూసి then it will decide that which data type it is. Do not detect the data type. Do not detect the data type. So I don't want to detect the data type here. So just select the do not detect the data type. Three options we have it to decide that which data type it is. So by default it's based on first 200 rows. By default ఇది 200 rows ఉంటుంది. So here again we have two options, load or transform data. So from here also transform data means Power Query Editor. We are going to do that ETL activities. Okay, that can be done. So click on transform data. Click on transform data. So when you say that click on transform data, there is a pop-up window will be open. See that this is a pop-up window, Power Query Editor. Power Query Editor. Okay, so there we can go for do that all kind of ETL activities. There we can go for create work on all ETL activities, extraction, transformation, loading kind of thing. So cleaning of data and creating new calculated field, everything can be done by the Power Query Editor level. Power Query Editor level. Okay, clear? So far clear? Any questions? ఏమైనా questions ఉన్నాయా? No. Yeah. So in this window, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే we can do that data cleaning process. We can do that data cleaning process in this window. Okay, so each field, if you observe that the data which we have in the Power Query Editor, each field ki prati column ki oka data type ఉంటుంది. See, this is the number, the data type is showing that 1 2 3. This symbolic representation data type number లేకపోతే string calendar అనేది. See that 1 2 3 ఉంది అంటే కనుక that is a number data type. ABC means it's a string data type. So calendar is there, that's a date data type. Okay, the symbolic representation of the data. At the same time, if you click on it here, different types of data types you can find it. If we have the decimal values, 1.2 decimal number, fixed decimal number dollar, we can get it. 1 2 3 whole number. Okay, 1 2 3 it's showing that it's a whole number. If we have any value in percentages, you can get the percentage symbol. Okay, the date and time, if we have that field date and time, then it will get that calendar and clock symbol. Where is the date only, we can get the calendar symbol. మనకి డేట్ ఒక్కటే ఉందనుకోండి ఇక్కడ డేటాలో, దెన్ క్యాలెండర్ సింబలే వస్తుంది ఇక్కడ. అట్లా కాకుండా టైం కూడా ఉంటే యూ కెన్ గెట్ దిస్ సింబల్. ఓకే, ఓన్లీ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఇట్ క్లాక్ సింబల్. డేట్ అండ్ టైమ్ జోన్స్ వీ హ్యావ్ ఇట్ ఏ గ్లోబ్ సింబల్. డ్యూరేషన్, మనకి ఎక్కడ డ్యూరేషన్ ఉంది అంటే కనుక ఇట్లా చూపిస్తుంది. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అయితే ఏబిసి. బైనరీ, ఇట్స్ లైక్ ఏ బూలియన్ వాల్యూస్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అయితే వీ కెన్ గెట్ దిస్ 1 and 0. ట్రూ ఆర్ వాల్యూస్ అయితే ఇంటూ మార్క్ రైట్ మార్క్ చూపిస్తుంది. And binary values అయితే కనుక we can get this text symbol. So these are the different types of data types we have in the Power BI. Okay, so based on our data it can assign the data type. So Power BI can assign that which data type it is, okay. So let's go for see that. So when we are working on actual data, so the first row also we can get is an header. So what are the fields are there? They shown it like a data. Okay, row ID, order date, ship mode. So data sometimes loads like this. The first headers are loaded into the first row. But these are all headers, right? మనకి ఇవేంటి కాలమ్ హెడర్స్. బట్ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే డేటా లాగా లోడ్ అవుతాయి అనమాట కాలమ్స్ హెడర్స్ కూడా. ఓకే, సో హెడర్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3, కాలమ్ 4, కాలమ్ 5. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద హెడర్స్. సో యాక్చువల్గా రో ఐడి, ఆర్డర్ డేట్ ఇవేమవ్వాలి? ఈ కాలమ్ హెడర్స్ అవ్వాలి. సో వీ కెన్ మేక్ దట్ దీస్ ఫీల్డ్స్, ఈ ఫీల్డ్స్ని మనం కాలమ్ హెడర్గా సెట్ చేయొచ్చు. హౌ కెన్ వీ మూవ్ ఇట్ ఇస్? సో యూస్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఎ హెడర్ ఆప్షన్ is there, right? So two options are there here. Use first row as a header, use header as a first row. Okay, so use first row as a header. So ఈ ఫస్ట్ రోని ఏం చేస్తామంటే we can convert into the headers గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఎనీ కేస్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో డేటా లోడెడ్, ఆ హెడర్స్ కూడా లోడ్ అయ్యాయి అనుకోండి మన డేటాలోకి, దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? హెడర్గా సెట్ చేయాలి కదా. హౌ కెన్ యూ సెట్ ఇట్ యాజ్ ఎ హెడర్ ఇస్
సింప్లీ యూ కెన్ గో విత్ అ పవర్ క్వరీ ఎడిటర్. సో ఇక్కడ యూస్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ యూస్ ఫస్ట్ రో యాజ్ ఏ హెడర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హెడర్స్ అన్ని ఫస్ట్ రో నుంచి హెడర్గా మూవ్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ రో నుంచి హెడర్గా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దట్స్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వీ కెన్ డూ దట్. క్లియర్? నెక్స్ట్, so here you can see that I have a order ID. Okay, I have a order ID. So I want to split this order ID. I want to split this order ID into three different fields. CA into one field, 2020 is the one field, and 152156 the one field. Based on the delimiter, slash is the delimiter here. ఈ స్లాష్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని 3 ఫీల్డ్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో హౌ ఇట్ విల్ బి? go for split column by delimiter. You can click on it. Let's see that what happens. So you can see specify the delimiter used to split the text column. The entire select or enter delimiter. So I am entering the delimiter is this. So leftmost delimiter, rightmost delimiter, each occurrence of the delimiter. Three options you have it. What is the three options? Only leftmost delimiter you want to be separated, split it, or rightmost delimiter you want to split it. Each occurrence of the delimiter split cheyala. Ela cheyali if you want to be split it, how you want to do that? Ela delimit cheyamantunam. So you can go for here leftmost anukondi CA వరకు సెపరేట్ అవుతుంది. రైట్ మోస్ట్ అంటే 152156 వరకు సెపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, టోటల్ ఆల్ అంటే కనుక 3 ఫీల్డ్స్ డివైడ్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ చూడండి, you can go for. So I clear this. I added this one leftmost delimiter. So I want to go back to the same field. I don't want this separate. I want to go back to the same step back. So we have that each and every step will be tracked here. Applied steps. So the latest step, what is the last step you did? Just you can remove it. You get back to that previous option, split column delimiter. Click on it. Can you see that order ID is there back? Now what I'm saying is I want to go for split all the fields. Okay, earlier what we seen is only left one. I want to split all. Okay, then go for split column. You need to select that field, particular field, which one you want to split it, and go for split column by delimiter. And by delimiter you can say that the separator delimiter here and each occurrence of the delimiter. I don't select the left and right. I can go for select each occurrence of the delimiter. Click OK. Now what happens? See that. So order ID 1, order ID 2, order ID 3. The entire order ID field can be splitted into 3 different fields. Entire ID field is splitted into 3 different fields. Okay, that is splitting by delimiter. Splitting that particular field by delimiter. Okay, splitting that particular field by delimiter. Same I have it any other field. Let's go for do that. Order ID we did, right? Customer ID something we have it anywhere. Yeah, product ID is there. Product ID. I want to split the product ID as well. Go for split column by delimiter. Okay, so leftmost I want to do that. Leftmost. Okay, click OK. Leftmost means this one, furniture, FUR, office supplies, OFF. Okay, those part. See this, office supplies are OFF, furniture is FUR, technology TEC. The leftmost part is separated, splitted. Same you can go for this one. Rightmost part will be splitted. Just go for select this field product ID 2,
split column, okay, by delimiter, rightmost delimiter. You can go for select the rightmost delimiter. Can you see that product id 2 also ఇక్కడ కూడా ఏమైంది, ఇది లెఫ్ట్ మోస్ట్ అంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ వన్, రైట్ మోస్ట్ అంటే రైట్ మోస్ట్ వన్ అనేది సపరేట్ అయింది. సో ఎంటైర్ సింగిల్ ఫీల్డ్ ఇంటూ వి డివైడ్ ఇంటూ 3 డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్. సో ఈ విధంగా మనం డేటాని స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ గో ఫర్ స్ప్లిట్ ద డేటా. Based on the requirement we can go for split the data. Okay, clear that? Okay, next here you can see that FER means what? It's FER means furniture, OF means office suppliers, and TEC means technologies. So what I want to do is, whereas I have it FER, మనకి ఎక్కడైతే FER ఉందో అక్కడ ఫర్నిచర్ అని రావాలి. ఓఎఫ్ఎఫ్ ఉన్న తర్వాత ఓఎఫ్ఎఫ్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఆఫీస్ సప్లయర్స్ అని రావాలి. టీఈసీ ఉన్న దగ్గర టెక్నాలజీ అని రావాలి. హౌ కెన్ వి బ్రింగ్ దాట్? ఎఫ్యూఆర్ ఉన్న దగ్గర ఫర్నిచర్ అని రాయాలి. ఓకే, ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఉన్న దగ్గర ఆఫీస్ సప్లయర్స్ అని రావాలి. టీఈసీ ఉన్న దగ్గర టెక్నాలజీ అని రావాలి. హౌ కెన్ వి గెట్ దాట్? ఎలా వస్తుంది మనకి? సో వీ హ్యావ్ ఆప్షన్ కాల్డ్ యాజ్ రీప్లేస్. Excuse me, we have option called as replace. Go with the replace values. Okay, replace value to find. So what is my requirement? FUR ఉన్న దగ్గర I want to get it furniture. Okay, furniture. Whereas you find that FUR in that particular field, ఆ field లో FUR ఉన్న చోటల్లో furniture అని replace అయిపోతుంది. Can you see that advanced options? Match entire cell content, replace using a special characters. Okay, I don't want to use any special characters, leave that advanced options. Okay, click OK. Can you see that furniture is came? Similarly, OFF in this field, where I can go for replace values. Okay, value to find is OFF. I want to replace with this OFF to office suppliers గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. OFF ఉన్న చోటల్లో ఆఫీస్ సప్లయర్స్ వస్తుంది మనకి. క్లిక్ ఓకే. సో టీసీ ఉన్న దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, every TEC would be replace values. TEC ఉన్న దగ్గర ఏమవుతుంది? టెక్నాలజీ వస్తుంది. క్లిక్ ఓకే. సో నౌ సీ దాట్ ఇంత ముందు 3 letters ఉండేవి, we change it to that values to the 3 to the full name of them. Clear? What is the use first as a header, replace values? Is it clear? And split, we have the more split options as well, we discuss. Okay, if you want to convert this product names, product ID name, these names I want to convert into the uppercase. I want to convert into the uppercase. How we can do that? Those are all in lowercase. Suppose I want to make it as uppercase. Click on a lowercase to uppercase. Sorry, it's not that splitting. There is nothing splitting. That's a different option we have it. Okay, not this one. Okay, that's a different case. Okay, I will tell you. While splitting, we can convert it. For time being, this one, remove that. Split column by character. Okay. So this splitting, we have that different scenarios, by digit to non-digit, by non-digit to digit. So how we can get? I will explain you with the scenarios.
Okay, try to understand that. And next, so few fields I don't want it from this data set. Totally 14 fields are there. Few fields I don't want it. Suppose product name, it's lengthy, I don't want this product name. How can you remove that? You can directly go for remove columns, remove other columns. Okay, so what are the column you selected? If you select it, it means you want to remove this. You can directly go with remove that column. Okay, remove other columns means which you have selected, other than that remaining all get removed. Let's see that I selected this particular product name. If you click on remove other columns, only that particular column will be there in the list. Only that particular column will be available. Remaining all get deleted, removed. So go back to the step, remove other columns. You can go back that, yes. Okay, so again we have the choose columns option also is there. Choose column, go for choose the column. So from the list, which columns you want to get this, use it for the visualization. Which are the columns you want to go for, use it for the visualization. మన విజువలైజేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి ఏవైతే కాలమ్స్ కావాలో అవే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫ్రమ్ దిస్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిస్ట్లో నుంచి మనకి ఏమేం కావాలి విజువలైజేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి. సో ఆర్డర్ డేట్ కావాలి, షిప్ డేట్ కావాలి, షిప్ మోడ్ కావాలి, అండ్ కస్టమర్ నేమ్ కావాలి, సెగ్మెంట్, కంట్రీ, స్టేట్, category, and సబ్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్, సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్, quantity కూడా కలర్ డిస్కౌంట్ ఏం అక్కర్లేదు. సో యూ కెన్ లెవ్ click OK. Only those fields can get this. Only those fields we can see in the list. Only those fields we can see in the list. Okay, so we are in order date. We are in order date. Okay, I want to go back to the particular field called as sales కి రావాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ తక్కువ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈజీగా మూవ్ చేసుకుంటాం, స్క్రోల్ బార్ చేసుకుంటాం. బట్ నా దగ్గర 200 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 200 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక పర్టికులర్ కాలమ్ని ఫైండ్ చేయాలంటే దీన్ని స్క్రోల్ చేయడం ఇట్స్ ఎ టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. అట్లా కాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే చూస్ కాలమ్స్కి వెళ్ళి గో టు కాలమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. గో టు కాలమ్, ఏ కాలమ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, క్వాంటిటీ, సెలెక్ట్ దట్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడ కనుక 200 కాలమ్స్ ఉంటే నువ్వు ఏ కాలమ్కి వెళ్ళాలనుకున్నావు ఆ కాలమ్ని టైప్ చేసుకోవచ్చు, క్వాంటిటీ. ఓకే, క్లిక్ ఓకే. నౌ యూ కెన్ సీ దట్ క్వాంటిటీ ఫీల్డ్. సో బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఇట్ మనం ఇక్కడ హైలైట్ అయింది ఆర్డర్ డేట్ మీద ఉన్నాం. సో వెన్ ఐ సెలెక్ట్ దట్ క్వాంటిటీ I came to the quantity field. That selection also you can do that, go to column, go to that particular column, go to particular column. Okay, that's the option we have it, choose columns and remove columns. Okay, managing the columns. And keep rows, remove rows. Keep rows and remove rows. What is mean by keep rows? See that keep rows, keep top rows, keep top rows, click on it. So only top 10 rows I want to, so only top 10 rows in I want to see it. Okay, I want to see the only top 10 rows. So number of rows you want to show that, just keep it 10, click OK. Okay, top 10 rows మనకి విజువలైజేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, keep rows, keep top rows. If I give the 20, see that we can get the top 20 rows. మనకి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ టాప్ 20 rows వస్తుంది. ఓకే, సో go for it, keep 20 rows, remove this, delete it, cancel. Click OK. So here we have the keep bottom rows also option. From the bottom, how many rows you want to get display also we can specify 2 rows. Only from the bottom we can get it only 2 rows.
From the top, how many rows you want it? From the bottom, how many rows you want it? Okay. So next, I want to go back to the actual data set. Click on the steps. Okay. Next, in between dates. So keep range of rows. When you go for from the ఇక్కడ ఉన్న 11th రో నుంచి 18th రో వరకు డేటా నాకు కావాలి, రిమైనింగ్ ఏది అవసరం లేదు. 11th రో నుంచి 18th రో వరకు కావాలి, రిమైనింగ్ డేటా అవసరం లేదు. దెన్ గో ఫర్ కీప్ రోస్, కీప్ రేంజ్ ఆఫ్ రోస్, కీప్ రేంజ్ ఆఫ్ రోస్. ఫస్ట్ రో ఈజ్ ద 11th రో, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈజ్ 18th రో వరకు కావాలి, 11 to 18. So sorry, it is the first row. I want to take it as the 11th one. From 11 to 18 rows, number of rows you wanted 18 rows వస్తాయి. లేదా 11th నుంచి 10 rows తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎన్ని వస్తాయి అప్పుడు? 10 rows వస్తాయి. See that 10 rows వస్తాయి. So that's keeping the rows, and keep duplicates and keep errors. So if we are facing any errors, you want to keep it, we can go for use this options. Next, remove the rows, remove the top rows, remove the bottom rows. Same, exactly opposite to what we did now, exactly opposite to what we did now. Remove rows, remove top 5 rows, remove top 10 rows, remove bottom rows. Okay, remove alternate row, remove alternate row, we can remove alternate row as well. Remove duplicates, remove blank rows, remove errors. So what are the different issues which you have it, those can be removed. If you have any other blank data, remove it. Remove errors, if you have any errors in the data, remove it. Okay, so remove the bottom 10 rows, bottom 20 rows, like that you can go for remove it. Okay, and sorting of the data A to Z, Z to A, you can go for sort your data using these two options. Okay, and coming to this is fine, advanced editor. So you can go with advanced editor. People ask you that what you can see in the advanced editor, what is that? సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకైతే ఏదైతే డేటా ఉందో ఈ డేటాకు సంబంధించిన M లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద అడ్వాన్స్ ఎడిటర్. అడ్వాన్స్ ఎడిటర్లో వీ కెన్ సీ దట్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై ద పవర్ BI డెస్క్టాప్. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ M లాంగ్వేజ్. సో అడ్వాన్స్ ఎడిటర్లో ఆ M లాంగ్వేజ్ మనం చూడొచ్చు. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ యూ వాంట్ మాన్యువల్లీ కూడా మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు అప్డేటెడ్ ఫ్రమ్ ద M లాంగ్వేజ్, ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఈ కోడ్ మనం రాయగలిగితే యూ విల్ బికమ్ ద ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దట్ పవర్ BI అండ్ M లాంగ్వేజ్ యాజ్ వెల్. సో ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లో పవర్ BI జనరేట్ చేసే క్వరీ అన్నమాట. ఓకే, యూ కెన్ మాడిఫై ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. Okay, so this is in the advanced option. So where we can come, we and the Power Query Editor, these are all the different types of options which we have it. Okay, and once you have done some changes, you can go for apply changes, close and apply changes, close. Three options are there. So what are the changes I'm done? I want to apply it, close it. Okay, only apply, I don't want to close it, and close it directly. So I want to go for close and apply. Once it is applied, then it will be closed. The changes can be affected which we did in the Power Query Editor. Okay, so that's we do with a few options in the Power Query Editor. What are the few options we can do it Power Query Editor? So some changes in detail, inka options ఉన్నాయి కదా, we can go for in detail with next sessions. Each and every option, ఇంకేమున్నాయి options ఉన్నాయి మనం చూద్దాం. ఈరోజు we have seen the few options, right? So in detail we can go for from Monday onwards. So what is the duplicate and what is the reference? What is the duplicate and what is the reference? And we have it like merge queries, append queries. What is the merge queries and what is the append queries? Okay, when you go for transform data, so far we are in the home page, we have the transform, add column, two options is there. We need to go for transform data, we can go for transform the data as required. Okay, rows reverse datum, transpose datum, and you can go for convert the pivot to unpivot, pivot to unpivot, unpivot to pivot, and move it, and convert to list. Okay, how we can convert to list,
and formatting the data. So this is the option actually we can use it format. సో ప్రొడక్ట్ ఉందనుకోండి ఏం చేస్తాం ప్రొడక్ట్లో ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తాన్ని అప్పర్ కేస్లోకి చేంజ్ చేయాలి దెన్ గో విత్ ఫార్మాట్ అప్పర్ కేస్ that data will be converted into the upper case. Okay, no, I don't want the upper case, lower case. Okay, click on lower case, you can get the all things lower case. So the format option we can do that. Okay, add prefix suffix we can do that. Capitalize each word, whereas I have the each word first character should be capitalized. Click on that, first character would be capital. Okay, this is the way we can do that. Transform the data in this. Few more options are transform and add columns. When we go for add columns, conditional columns we can create it, index columns, duplicate columns, and few calculations we can see in this window as well. Okay, so these are the three options: home, transform, add columns. In the Power Query Editor level we can do that. At the same time we can do that data appending and merging. Okay, those are the main appending and merging, and creating duplicates and differences. These two also important topics. And the transforming we have it a few more options: pivot, creating pivots and replace values, and extract the format key difference entity. What is mean by extract? Okay, and date related things also we can see it in this level. So let's see that today. Once we can close the Power Query Editor, I will show you how to build the visualization. Just apply, close it. Okay, how we can build the visualizations in a Power BI desktop. Simple visualization create. Okay, this data is available for us. So now we can go for build the visualization. Close this window. So now we have data at here. Okay, so this is the area. This is the area we can build the visualizations. What kind of visualization I want? I want to go for donut chart. Click on donut chart. Okay, click on donut chart. The sample view format you can find it. There's a tile. Okay, and which fields you want to be included here? I want to include my sales by different segment. Sales by different segment. Just selected those fields, sales and segment from right hand. You can see that pie chart here, different segments and how the data is represented. Okay, simple drag and drop. We are not doing anything, just select it. Okay, next one more view I want to build it. Okay, Gauss chart. I can drag the Gauss chart here. Just select it and which measures you want to represent it. Okay, which measure? Profit. I want to represent the profit. Just select the profit. Okay, you can represent the profit in this visualization. Similarly, you can go for any kind of visualization. So KPIs, select the KPIs and bring that profit, quantity and sales. These are the KPIs, right? Main KPIs, profit, segment, sales and all. Okay, multiple KPIs. That is only one KPI. This is multiple KPIs you can build. Okay, profit, quantity, sales. Profit, quantity, and sales. So these are KPIs. We can call it wherever you want it. You can drag. Where do you want to put it? Or can you prefer design that? Okay. So similarly, you can go for another view, a line bar chart. Okay. Select the order date for line bar and sales. Select the order date and line bar. Okay, you can see that yearly wise, how was the trend of the sales? This is the trend 2018, 2019, 2020. Okay.
So this one you can get it drill down as well. So drill down option is also there. So you can see that. We can go for use the drill down. So each month wise, January, February, March, April, May, June, how was the trend? Even you can go with week wise or day wise, we can get it. Day wise, how was the sales? Okay, go back to that. You can get it again, year level. Okay, simple. Use drag and drops. We can do it once we get understand that concept. So for the next session, we can start go for 2 sessions. I will take it to complete the Power Query editor. Only 2 sessions I will take it to complete the Power Query editor. Once it is done, we can directly go for do that calculations. Okay, this is simple. Building a visualization is very simple. What are the main topics we have it? We can go with them. Okay, hierarchies is there, filters is there, and okay, drill through option, drill through navigating from one sheet to another sheet, one page to another page, and we can go with the main topics. Then we can go with the DAX functions. Main functions are DAX, right? Functions, we can go for that. Okay, so automatically visualizations daily, when we go for see that one by one, we can get understand that what is this visualization, how we can design it. Okay, visualizations already filled there. So how we can go for write a calculations, how we can face the real-time problems, we can go for see that. Okay, main thing. Other than that, visualizations, anyhow one session we can cover all the visualizations. Okay, clear? Any questions? ఇక్కడ మీరు ఇది తీసుకున్నారు కదా సార్ ఒక్కోటి Yeah. అది దేనికి ఏది అనేది ఎలా తీసుకుంటున్నారు సార్? సో జనరల్లీ ఇప్పుడు ఏదైనా డేట్ రేంజ్లో మెన్షన్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ డేట్ నుంచి ఈ డేట్ వరకు సేల్ ఏం జరిగింది అనేది కావాలి, రైట్? సో ట్రెండ్ ఎలా ఉంది సేల్ పైన ఆప్షన్స్ డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేస్తే వస్తాయా? ఏవి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదండి, మీరు చేస్తారు ఆప్, ఇక్కడ డౌన్ యారో, ఈ ఆప్షన్స్ ఈ ఆప్షన్స్ ఇది హైరార్కీ ఉంటేనే మనకి వస్తాయి. యాక్చువల్ హైరార్కీ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆప్షన్స్ గెట్ డిస్ప్లే. మనకి హైరార్కీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది విన్న తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, హైరార్కీ ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ డ్రిల్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్ లెవెల్ ఇన్ ద సేమ్ విజువలైజేషన్. డీటెయిల్ లెవెల్ పై చార్ట్ దీనికి తీసుకోవాలి, ప్రాఫిట్ కానీ ఆర్డర్స్ దీనికి తీసుకోవాలని అది ఎలా తెలుస్తుంది? యా, అట్లా ఏముండదు. యాక్చువల్గా పై చార్ట్ ఏం చేస్తామంటే పర్సంటేజ్, ఇప్పుడు సపోజ్ సెగ్మెంట్ కన్జ్యూమర్స్, కార్పొరేట్, హోమ్ ఆఫీసెస్ ఉంది. వీటి యొక్క సేల్స్ టోటల్ 100% ఉంది అనుకోండి. ఓకే, 100% ఉంటే హోమ్ ఆఫీసెస్ పర్సంటేజ్ కంట్రిబ్యూషన్, హోమ్ ఆఫీసెస్ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, కార్పొరేట్ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు, కన్జ్యూమర్స్ ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, ఓకే, ఎంత పర్సంటేజ్లో వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ 9.4K 37% కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, ఇది 51% కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, 10% కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ కలర్స్ అవి డిఫరెంట్ కలర్లో రిప్రజెంట్. పై చార్ట్ కానీ డోనట్ చార్ట్ కానీ మెయిన్గా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ కంట్రిబ్యూట్ చేయడంలో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సపోజ్ గా చార్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనకు ఒక టార్గెట్ ఉంది, మనం ఎంత రీచ్ అయినాం. ఓకే, మనకు ఒక టార్గెట్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్ టార్గెట్ 100 చేయాలనుకున్నాం, బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్చువల్? ఓకే, దేర్ యూ కెన్ గో ఫర్ యూజ్ దట్ గాస్ చార్ట్. గాస్ చార్ట్. Okay, like we have the few visualizations, tree map, like waterfall chart, funnel chart, different types of charts. We can go for Civic on there. Okay, this is very user friendly. We can drag and drop to create change, but where you can go for right calculations is important. Okay. Okay. Yeah. Any other questions? Fine. So Saturday kabatti we are going to close early, and Sunday we don't have tomorrow session. From Monday we can continue. Okay, by sharp 10:30 or
I can close another class in 10:30, so immediately we can join at 10:30. By 1 hour session we can close it. Okay. 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 Yeah. No delays. Without delays we can continue. All right. Okay. Thank you. Yeah. Yeah. Bye.